Hello, dear students. Let us to discuss some questions on gravitation. The first question is state Kepler's laws of planetary motion and explain law of orbits and law of areas. Okay, here there are three important laws of planetary motion. Okay, so among these three laws, the first one is the first law of motion or planetary motion, or it's also called as the Kepler's law. That one is called as law of orbit. So this law of orbits which explains about how the planets which are revolving around the sun. Okay, see, according to the law of orbits, all planets move in elliptical orbits with the sun situated at one of the foci. See here in this picture, that oval shape line is there, no? That one is called as the ellipse. It has two axes. One is major axis, another one is minor axis. So here AP, the line AP is major axis, BC is minor axis, and usually the length of major axis is represented by 2a, and minor axis, the length of the minor axis is 2b. So the point of intersection of these two axes is called as the center. Okay, so it has two focuses. So in this, S and S dash are the two focuses. The plural form of focus is foci. So according to the law of orbits, all planets which move in elliptical orbit with the sun situated at one of the foci, ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತು ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ದಲ್ಲಿ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ at P, which is very near to the sun, if the planet is at A, point A, planet is too far from the sun. ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಹಾಕೋ ಮುಂದೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸಮೀಪನೂ ಬರುತ್ತೆ, ಸೂರ್ಯನಿಂದ ದೂರನೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ the law of orbits. Okay, next we go to the law of areas. Law of area ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? See, the planets which are revolving around the sun in an elliptical orbit, we have already discussed in first law. So this law of orbits which stated that the line that joins any planet to the sun sweeps equal areas in equal intervals of time. ಏನಾಗತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ಲಾನೆಟ್ದಿಂದ ಸನ್ಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಲೈನು ಈಕ್ವಲ್ ಏರಿಯಾಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, if the position of the planet is at P, after some time,
say for example after 15 days it comes to P dash. Now you have to join two lines from S to P and S to P dash, and we are getting some area that is PS P dash. Okay, and here at the left side you can take the position of the planet after 15 days, means same period. The position of the planet changes from one point to another point. Again, just by drawing two more lines we are getting the area. Okay, so we are getting the same area water may be the area getting in previous, means same period. So this one is the law of area. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಟೈಮಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಏರಿಯಾಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಪಿ ಡ್ಯಾಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಟು ಲಾರ್ಜ್. ಎಸ್ ಪಿ ಆಗಲಿ ಎಸ್ ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗಲಿ ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ ಅದರ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ನಿಯರ್ ಟು ದಿ ಸನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಲೆಂತು ಎರಡು ಕಡೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಸೂರ್ಯನ ಸಮೀಪ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸೂರ್ಯನ ಸಮೀಪ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ತಿರುಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಈಕ್ವಲ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಈ ಫಿಗರ್ದಲ್ಲಿನೂ ಸಹಿತ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಸೇಮ್ ಪೀರಿಯಡಿಗೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಈಕ್ವಲ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಥರ್ಡ್ ಲಾ. ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ law of periods. Period means time taken to complete one rotation. Okay, so the law of periods. Law of periods, just we have already discussed. Here 2a is major axis, 2b is minor axis. So a is semi major axis. Semi major axis means half of the major axis. Okay, so this third law stated that the square of the time period of revolution of a planet is proportional to the cube of the semi-major axis of the ellipse traced out by the planet. So period means time taken to complete one rotation. ಒಂದು ಸುತ್ತು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಟೈಮಿಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋನ್ the time period of earth around the sun is 1 year. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ the square of the time period, that is t square. Capital T indicates the time period, okay, and is proportional to the cube of semi major axis, that is t square proportional to a cube. T square proportional to a cube. Okay, so this one is the law of periods. Okay, so these are the very important laws for planetary motion. Okay, so now let us to discuss
The question state universal law of gravitation, express it in mathematical form. Okay, so we have already known the law of or the gravitational law. Every body in the universe attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. The magnitude of the force on a point masses m1 due to another point mass m2 is ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, if there are two masses m1 and m2, let r be the separation between these two point masses. So point masses means the size of the massive object is very small as compared to the distance. So here two masses ಇದೆ, ಒಂದ್ರದ್ದು ಮಾಸ್ m1 ಅನ್ನೋಣ, ಇನ್ನೊಂದ್ರ ಮಾಸ್ m2 ಅನ್ನೋಣ. ಆ ಎರಡೂ ಮಾಸದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ನಿಂದ ಅಥವಾ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದರ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಆರ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಆರ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ two bodies A and B. So definitely there is a force of attraction between them. ಎರಡು ಮಾಸಿವ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ನಡುವೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ gravitational force of attraction. The nature of the force is attractive in nature. So this force F proportional to m1 m2 and inversely proportional to d square. So just by combining this we can write F equal to some constant into m1 m2 divided by d square. So what is this constant? So this constant is denoted by the symbol capital Z. This one is the proportionality constant when two massive objects separated by distance t. So the force is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of the distance, and that proportionality constant is Z and it is called as gravitational constant. Okay, ಸರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ m1 ಆ್ಯಂಡ್ m2. ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ಏನಿದು, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, ಅರೌಂಡ್ 6.67 ಇಂಟು 10⁻⁻11 ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ kg ಸ್ಕ್ವೇರ್. Okay. So let us to discuss the next question. So the question is same, repeated. Okay. So derive the relation between small z and capital Z. Okay. So small z is acceleration due to gravity and capital Z is the gravitational constant. So small z ಗೆ ಮತ್ತು capital Z ಗೆ ಇರುವಂತಹ ರಿಲೇಷನ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, let m be the mass of the body situated on the earth's surface or on the surface of the earth of radius r ಅಥವಾ re. E indicates earth. Okay, so the mass of the earth is me. ಓಕೆ, ಒಂದು ಭೂಮಿಯ ಸಮೀಪ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಸಿವ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಟಾಗ, ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಮಾಸಿವ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಸಿವ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಸಿವ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಸಮ್ ಎನಿ ಬಾಡಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್
the mass of the earth is me. ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಓನ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಸಿವ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಸೊ ಅರ್ತ್ದ ರೇಡಿಯಸ್ಸು ಅರೌಂಡ್ 6400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಭೂಮಿಯಿಂದ 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು 5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್. ಸರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಾವು ಬರೆಯೋಣ. ಏನು ಬರಿತೀರಿ? ಸೊ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಮಾಸಸ್ F equal to Z m1 m2 divided by r square. Here one massive object mass is m, another one is earth, so its mass is me. So distance between them is radius of the earth, so that is re square. So but according to Newton's second law of motion, the gravitational force exerted on the body by the earth, so ಒಂದು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ವೇಟ್, W equal to mg. okay, so mg means not milligram weight, it is mass into gravity. It is the expression, it is not the unit. Remember, mg is the expression for the force. So just like F equal to ma, mass into acceleration, here acceleration is due to earth. okay, ಸೊ ಇವೆರಡು ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ಜಸ್ಟು ನೀವು ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಜಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಜಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಮ್ ಇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ವಾಟ್ ಎರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಮ್, that will get cancelled. So simply we can write small g equal to gme divided by re square. okay, so this is the expression for acceleration due to gravity on the surface of the earth. okay, so we can discuss the next questions on the gravitation in next class. okay, thank you.